si movio, sus pasos si cinturon más firmes, aunque no sabia porqué. Quizás few la amabilidad en su voz, quizás few simplemente el hecho de que alguien, cualquiera, la había hablado sin apartar la mirada, el mundo no había cambiado, pero algo en él así, una chispa demasiado pequeña para nombrarla. Para cuando llegó a la parada del sendero, su vestido estaba seco, y su vista más clara. El pasadero no hizo preguntas, solo le dio una corteza de pan, y le señaló el cobertizo trasero donde a veces descansaban los viajeros. Clara permaneció sentada mientras el viento levantaba el polvo alrededor de sus botas. Volvió a pensar en la voz de su madre, en el hombre tranquilo de ojos color tormenta, en la iglesia que había dejado atrás como un puente quemado. El susurro, tal vez si la única manera de empezar de nuevo. El horizonte brillaba con el calor, mas allá un camino conduce al este, un camino hacia algo que aún no podía identificar. El viento traía un tenue aroma a lluvia, lejano pero inminente. Sonrió a pesar del dolor, recogió su falda rota, y eco a andar hacia ella. A veces el camino para alejarse del dolor es más largo que la vida que lo causó. Clara me había pasado 2 días caminando por Dustwell antes de que el mundo comenzara a distribuirse en una nada abierta, el tipo de nada que te obliga a escuchar a tu propio corazón, la carrera que encontró era vieja, tirada por una mula que toya más que caminaba. La conductora, una viuda de mirada bondadosa llamada Esare, Finch le había ofrecido un asiento en el banco trasero. Clara no había dicho mucho, solo asintió, subió y mantuvo la vista fija en el horizonte. Traquetiban hacia el este por la tierra seca, con las rutas zumbando a un ritmo constante contra el camino de tierra. El sol lo quemaba todo, dorado y crudo, a veces la Esare, Finch tarareaba un viejo himno. A veces simplemente suspiraba y decía, aquella fura no hay nada más que cielo y recuerdos. A Clara no le importaba el silencio, le daba espacio para respirar de nuevo. Cada kilómetro la alejaba más de las puertas de la iglesia, más de la risa que aún resonaba en sus huesos. Al anochecer, se detuvieron cerca de una cerca rota. La señora Finch hizo una pequeña fogata y Clara se ofreció a recoger remidas. Tenía las manos enrojecidas y el vestido aún roto, pero el trabajo la hacía sentir bien, como una especie de penitencia y propósito a la vez. ¿A dónde vas, Nina? Preguntó la señora Finch, con el rostro suave a la luz del fuego. Clara se encogió de hombros, mirando fijamente las llamas. A cualquier lugar que no me recuerde, la Esare, Finch asintió lentamente. El está lleno de olvidos, si eso es lo que buscas, pero también tiene la capacidad de hacer recordar quién es realmente. Clara levantó la vista, y es quien es, la anciana sonrió, distantada, pero amable. No me corresponde decirlo, lo sabrás cuando la tierra deje de luchar contra ti. Las palabras se asentaron profundamente. Clara no durmió mucho esa noche. Las estrellas brillaban demasiado, el silencio demasiado sincero. Cada vez que cerraba los ojos, veía las puertas de la iglesia abrirse de nuevo, oía las risas. Pero entonces, como un contrapeso, veía otra imagen, los ojos del vaquero, firmes y sin palabras, observe, andola no con lástima, sino con algo más difícil de identificar. Al amanecer, el viento había cambiado, el olor a lluvia se aferraba a él, tenue pero real. Siguieron avanzando, las rutas chirriando sobre un tramo de pradera abierta. El cielo se oscureció sin previo aviso, las nubes se acumulaban como mortones en el horizonte. La Esare, Finch levantó la vista, frunciendo el ceño, se acerca una tormenta, hacia años que no veía una tan rápida, el primer trueno resonó en el aire, la mula rebuznó nerviosa, Clara se agarró a la barandilla del carro.
Padre aguanter est no, tendrimos que perer más adelante junto al puesto comercial, si es que conseguimos legar, pero no lo hicieron, el viento azotaba como un muro, el polvo azotaba el air conversión, do el día en una mancha marron y arenosa. Clara si tapó la cara con el chal tosiendo, la cara de si tambaleó. Una de las rudas traseras golpeó contra una roca, y el eje si estío con un agudo crujido de madera. To do el carro si inclinó, la sonora finch grito, tirando de los riendas. La mula si tambaleó, rebuznando confusa antes de que el arn cediera, quitate de aquí muchacha, grito la viuda, Clara saltó y aterrizó confusa, sus rodillas tocaron tierra, el viento alaba a su alrededor, arrancando el sombrero de la cabeza. Intento recoger su pequeño bal, lo único que había traído de casa, pero una ráfaga repentina lo abrió de golpe. La ropa se esparció al viento, el chal de su madre, la pequeña Biblia, la cinta que una vez se ató en el pelo para la boda. Las páginas revoloteaban como a las perdidas en el camino, corrió tras ellos con el corazón latiendo confuso y el pelo azotando la cara. No, por favor no, atrapó la cinta, la tela estaba mojada por la lluvia repentina. El siguiente relámpago la mostró reflejada en un charco, manchada de barro, con la mirada perdida, desesperada, apenas se reconoció, luego ruido de cascos, cerca, pesado, una voz atravesó la tormenta, te van a matar aquí, si dio la vuelta. Era el vaquero del camino de la iglesia, los mismos ojos color tormenta, ahora ensombrecidos por la lluvia, el desmontó antes de que ella pudiera hablar, con el abrigo hundiendo al viento, sin decir palabra se agachó, ayudándola a recoger sus cosas dispersas. La lluvia reciaba, trabajaron codo con codo en silencio, la tormenta se lo tragaba todo menos el aliento, cuando por fin llegaron a la carreta la azare, finch aferrada a su chal, gritaba por encima del estruendo, el eje se ha roto por completo, no podemos moverlo. El vaquero miró a Clara y luego a la ruda roda, apretó la mandíbula, mi rancho no está lejos, 2 horas de viaje si el arroyo no se desborda, no puedes quedar aquí, Clara dudó, ni siquiera si tu nombre. Ili dijo simplemente, ili Carter, extendió una mano, mientras la lluvia la corría por la manga, vamos, ninguna mujer debería quedar sola en la carretera. Lo que dijo no fue un gesto de caridad, sino una declaración. Una verdad, Clara miró a la azare, finch, quien sintió débilmente, vit Nina, estar bien aquí hasta que amén la tormenta, cabalga con él. Ili la condujo hasta su caballo una yegua alta y castana, respaldada por la lluvia. El se montó primero y luego le ofreció el brazo. Ella se quedó paralizada un instante, contemplando la anchura de sus hombros y la firmeza de su mirada. Luego le tomó la mano y se montó detrás de él. Su calor era sorprendente, su abrigo olía a curo y a lluvia, empujó al caballo hacia adelante y cabalgaron, el camino se distribuyó, llava bajo el aguacero, los truenos sacudían la tierra. Clara se aferró a él, no por confianza todavía, sino por supervivencia. Nadie habló, la tormenta fue la única que habló. Al llegar a la cima, ili minoró el paso. La lluvia se atñó hasta convertirse en un susurro, y las nubes se abrieron lo justo para que el horizonte se tiñera de naranja con la luz moribunda. Bajo ellos se extendía el val, zonas verdes y cercas desgastadas, una casa solitaria que se alzaba contra el vacío. Es tu lugar, preguntó Clara suavemente, ili asintió, por ahora. Algo en su tono le hizo mirarlo. No había orgullo en su voz, solo cansancio, cabalgaron en silencio, el mundo olía a tierra mojada y humo de lina. Para cuando llegaron a la puerta, la tormenta se había convertido en niebla. Ili desmontó, ató el caballo y se volvió hacia ella. Descansarás aquí esta noche dijo, el granero está seco,
La casa también, si no te importan los fantasmas, ella parpadeó, fantasmas, esposo una leve sonrisa que no la ligo a los ojos, no te preocupes. Y no me molestan mucho, Clara lo siguió a través de la puerta chirriante, el viento había cesado, pero el sonido del agua gotando llenaba el silencio entre ellos. A lo lejos, una solitaria lámpara parpadeaba a través de la ventana de aquella casa solitaria. Ella aún no lo sabía, pero allí terminaba su camino roto y comenzaba su redención. La mañana amaneció gris y cruel, como si el propio cielo lavara polvo en sus pulmones. Clara me se despertó con el viento golpeando las tablas de la choza. Le dolía la garganta y tenía los labios secos y agrietados. El fuego se había apagado hace tiempo, y el aire le mordía la piel como dedos rencorosos. Se incorporó, hacen, do una mueca de dolor al ver que sus músculos protestaban. Cada centímetro de su cuerpo le recordaba que había caminado toda la noche, entre el barro, entre las lágrimas, entre la vergüenza. Su vestido, antes blanco, ahora era un fantasma de tela, roto en el dobladillo, regido por la suciedad, el encage desgarrado como su corazón. Encontró una taza de hojalata en el estante y la sacudió. Estaba vacía. Su estómago rugió, un sonido bajo y hueco. Hoy no murmuró, obligando a sus manos temblorosas a calmarse. Vivirás, siempre lo haces. Salió, la luz de la mañana se extendía por la llanura amplia y implacable. El mundo parecía demasiado grande para una sola mujer, demasiado vacío, pero el viento traía un leve sonido, vacas mugendo a lo lejos. Y eso significaba agua, gente, vida, tomó su chal, lo envolvió confuso y comenzó a caminar de nuevo. Cada paso crujía sobre la esquerce. Y los ramas rotas, la pradera se extendía infinitamente. El tiempo transcurría lento a la furia, como si estuviera observando para ver si ella se daba por vencida. Sus pies se quemaban a través de las delgadas suelas de sus zapatos, su visión se nublaba por el hambre y el calor. Pero ella seguía adelante, porque detenerse significaba recordar. Y recordar dolía más que el dolor en sus huesos. Pasaron horas antes de que lo viera. Un portón de rancho más adelante, de madera desgastada, con una sola palabra grabada en el cartel, Hawthorne. Un molino de viento crujía detrás de la casa principal, girando lentamente contra el cielo. Unos caballos pastaban cerca del corral, parecía tranquilo, demasiado tranquilo para que alguien como ella entrara. Ella dudó que verían un fugitivo, una promesa rota en un vestido roto, respiró hondo, solo agua, se dijo, solo un trago y luego sigues adelante, la puerta chirrió al abrirla, el sonido hizo que el ganado se estremeciera y un perro ladrara cerca del granero. Un momento después se oyó una voz de hombre, baja y autoritaria. Tranquilo, Duke, silencio. Ella se quedó congelada. La voz me resultaba familiar. De alrededor del granero salió el jinete de aire. El mismo sombrero, la misma quietud en su andar. Lavaba la camisa arremangada y el polvo se le pegaba a los antebrazos. Se detuvo al verla. Durante un largo momento ninguno de los dos habló. A Clara se le hizo un nudo en la garganta. Intentó hablar, pero solo logró susurrar. No quise invadir, solo necesitaba agua. El hombre la observó, sus ojos, grises como una mañana de invierno, si suaves, eran lo suficiente como para hacerse notar, parce que estás a punto de que te dijo finalmente. Vamos, pasó junto a ella, hacia el pozo cerca de la casa. Sin decir palabra, sacó un cubo, hundió un cucharín y se lo entregó. Ella lo miró fijamente, luego lo miró a él, con miedo de tomarlo. ¿Crees que lo envenenan? Preguntó, con voz monótona pero no desagradable.
Secudio la cabeza rapidamente y bebio, el agua la golpeó el estómago como una bendición, fría, limpia, inmerecida. Cuando terminó, el la lino de nuevo y se la devolvió. Esta sola, si cenar. Tines gent en la ciudad, el abajo la mirada, llenó, sintió una vez lentamente, entonces será mejor que te sientes honrado antes de que te caigas de bruces al suelo. Ella dudó, pero obedeció, sentada al borde del pozo. Él no la presionó con preguntas, simplemente se quedó a unos metros de distancia, observando el horizonte como si escuchara algo que solo él podía oír. Después de un rato, se armó de valor para hablar. Es usted el señor Hawthorne, él no la miró, ili Hawthorne, la gente me llama ili, ella asintió, gracias a sar ili, por el agua, finalmente se giró hacia ella, de la iglesia del norte, su corazón se paró. Como lo supiste, se encogió de hombros. Hoy las quismas que circulaban por aquí anoche. La gente del pueblo tiene la lengua afilada, y el viento leva las palabras más rápido que el sentido. Clara se sonrojó de vergüenza. Si dio la vuelta, entonces ya sabes lo que dijeron, le observó de nuevo, si lo que dijeron, no quiero decir que lo crea, las palabras la golpearon más fuerte de lo esperado, sintió una opresión en el pecho, no de dolor esta vez, sino de algo que no había sentido en días, alivio. Ella lo miró con los ojos humidos otra vez, porque tan amable conmigo, la mandíbula de él se tensó, un músculo se tensó, no es amabilidad, dijo en voz baja, solo lo correcto. El mundo ya es bastante cruel sin que yo lo empeore. El perro se acercó trotando con sus grandes ojos grises y leales y apoyó la cabeza en el regazo de Clara. Ella dudó un momento y luego le acarició el pelaje. El perro se acercó, golpeando la cola una vez. Él se dio la vuelta, fingiendo no notar la pequeña sonrisa que se dibujó en su rostro. Tengo una cama extra en el granero, dijo finalmente. Puedes descansar hoy esta noche, mañana veremos qué pasa. Ella parpadeó, ni siquiera me conoces, no hace falta, dijo, volviendo al corral, persas algo en que ya has sufrido bastante, es todo lo que necesito saber. Clara permaneció inmóvil mucho tiempo después de que él se fuera. El perro se quedó a su lado, observando como el cielo se tornaba dorado. Por primera vez desde que la puerta de la iglesia se cerró de golpe tras ella, no se sintió como un fantasma. Quizás esto no era un hogar. Quizás no era redención, pero fue un comienzo. Al caer la noche, yace en el cater del granero, envuelto en el olor ajeno y caballos, el canto de los grillos llenaba el aire. Afuera, él trabajaba a la luz de una linterna, arreglando la bisagra de una puerta. Su sombra se alargaba sobre el suelo. Ella observaba desde la puerta abierta, susurrándose a sí misma, tal vez Dios no giró su rostro después de todo. El viento se llevó sus palabras, pero él se detuvo solo un segundo, como si los hubiera escuchado. Luego siguió trabajando en silencio, constante y seguro. Y por primera vez en su vida, Clara me se durmió sin temer a la mañana. El gallo cantó antes del amanecer, su voz aguda contra la oscuridad que se desvanecía. Clara me abrió los ojos, parpadeando ante la tenue luz que se filtraba por la pared del granero. La paja crujió bajo ella al incorporarse, con todos los músculos entumecidos por el frío de la noche. El air olía ajeno a caballos y a tierra, fuerte, vivo, nada que ver con el perfume agrio y rancio de los bancos de la iglesia y la compasión susurrada. Por primera vez en mucho tiempo, no se despertó con risas. Solo silencio, y es silencio se sencha sagrado. Se ajustó la manto a los hombros y se puso de pie. Afuera, oye el crujido de botas sobre la grava,
una puerta abrindos y la voz firme duele hablando al ganado en voz baja. Se acercó a la puerta del granero. El cielo se tiñe de un dorado pálido, y el horizonte se fundía con la mañana. Y yo estaba allí, con las mangas arremangadas, y el sombrero bajo, hacen, dos sus tiras al ritmo de un hombre, que no desperdicia palabras ni las natural. Ella dudó, luego salió, la tierra fría y espera bajo sus pies descalzos, buenos días, llamó suavemente, y levantó la vista y asintió levemente, duums, alguno, dijo un saco de comida en el suelo. Bien, el hambre te alcanzará pronto, hay galetas y café en el porche, como antes de que sean fry, parpadeó sorprendida, preparaste el desayuno, esposo una leve sonrisa burlona, crees que las galetas se hacen solas, por un segundo, casi se rió, pero se contuvo. De todos modos se dio cuenta, sonreír no es un crimen, dijo, incluso aquí, si giro hacia la pequeña casa. Los escalones del porche crujeron bajo sus pies, y un plato de esmalte desportilado le esperaba, dos galetas, una taza de café de hojalata, un humito y un pequeño tarro de miel. No era gran cosa, pero a ella le pareció un festín. Comió despacio con cuidado, como si no quisiera desperdiciar el sabor, cada bocado le reconfortaba por dentro, no había comido desde antes de la boda. Él pasó una vez levando un caballo al abrevadero, no dijo ni una palabra, solo se tocó el sombrero y siguió caminando, pero ella echó un vistazo a su plato, como para asegurarse de que estaba comiendo. Al terminar, levó la taza al pozo y la enjuagó, su reflejo en el agua le sobresaltó, cabello enredado, ojos cansados, vestido desgarrado, pero bajo los escombros, algo nuevo comenzaba a asomar, resolver. Él se acercó por detrás limpiándose las manos con un pano, parce que estás a punto de ir a trabajar, dijo, ella asintió, pudo, loher, mi deste cómodo y un lugar donde descansar, no me ir sin más como una caligera. Sus ojos se encontraron con los de ella, fijos y eligibles, sabes trabajar con el ganado, no admitió, pero aprendo rápido, le observó un buen rato, y luego le lanzó un par de guantes viejos, entonces pudes empezar con los vales. Cuidado con el alambre, pica más que los quismes, atrapó los guantes torpemente, y esposo una leve sonrisa, lo recordar. La mañana transcurrió lenta y tranquila, trabajaba cerca del otro extremo del pastizal, arrancando maleza, enderezando postes y atando alambre con los dedos en carne viva. El sol ascendía, quemando el último frío del amanecer, de vez en cuando, la voz de él se oía por el campo, llamaba un caballo, silbaba al perro, no necesitaba mirar, sabía dónde estaba por el sonido de sus botas o el tintinio de sus herramientas. Era el tipo de silencio que no le oprimiera, sino que le sostenía. Al mediodía, se secó el sudor de la frente, y se sentó bajo un árbol. Tenía las palmas de las manos rojas y los brazos doloridos, pero el dolor era reconfortante. Si lo había ganado, él se acercó un rato después, con una cantimplora y una rebanada de pan envuelto en tela. Se le entregó sin decir palabra. No tenías por qué hacerlo, dijo ella, no dije que lo hiciera. Se sentaron uno al lado del otro, el perro despatarrado entre ellos, moviendo la cola perezosamente. Los campos relucían con el calor, el molino de viento crujía al ritmo de la música, y por un rato, solo hubo compañía silenciosa. Clara giró el pan entre sus manos y luego habló en voz baja. Alguna vez te echaron a carcajadas de algún sitio, él no respondió de inmediato. El mundo tiene buena memoria para la vergüenza ajena, dijo finalmente. Pero olvida la bondad enseguida, ya no dijo que me moleste, ella asintió lentamente,
ojala pudiera decir lo mismo, lo harás dicho, cuando el trabajo se te meet en los huesos, dejas de war el ruido. Si quedaran sentados un rato más, comparten, do silencio en lugar de historias, entonces él se levantó, volvamos a lo nuestro, se acerca tormenta esta noche, tormenta, pregunto, mirando al cielo. Persia despejado, azul y infinito, miro hacia el east con los ojos entrecerrados, y verás. Esa tarde, cuando el viento cambió y los primeras nubes grises se juntaron en el horizonte, Clara comprendió. Al atardecer, el aire se volvió pesado, al caer la noche, la tormenta se extendió por la llanura, salvaje, rugiente, viva, se quedó de pie junto a la puerta del granero, observando como los relámpagos rasgaban el cielo. Los caballos pataban nerviosos, y el trueno retumbaba como un juicio, y todavía estaba a la fura, tensando cuerdas, revisando persianas, empapado y firme como una piedra, generally, gritó por encima del viento. Lo van a derribar, levantó la vista una vez, con la lluvia chorreando por el ala de su sombrero, preparad las linternas, gritó, corrió adentro, encendiendo las lámparas con manos temblorosas, el perro ladró y se apretó contra sus piernas. Rizó para que el teco aguantara, a fura volvió a sonar el trueno, y a pesar de todo, podía oír la voz dulce, baja y tranquila, dando órdenes a la tormenta como si esta pudiera escucharla. Entonces algo en su interior se agitó, no era miedo ni compasión, sino la débil y temblorosa atracción de la confianza, no era un hero, no era un salvador, pero él fue el primer hombre que no se dio la vuelta. Y mientras la lluvia ruge contra el techo, el susurro en la oscuridad, quizás las tormentas no siempre vengan a destruir, quizás a veces vengan a limpiarlo todo, la tormenta pasó al amanecer, dejando la tierra pálida y temblorosa. El agua diluvia brillaba en los charcos del patio, reflejando el primer destello de luz como si fuera vidrio roto. El aire olía a tierra mojada, a pino y a algo más suave, como si el mundo hubi. Era respirado hondo y finalmente lo hubi era dejado escapar. Clara me salió descalza, con la falda empapada de humedad y el cabello despeinado por la noche. El viento se había suavizado hasta convertirse en un susurro, trayendo el canto de los pajeros por las colinas. Él estaba junto al corral, remendando un trozo de cerca rota. Lavaba las mangas arremangadas, la piel manchada de barro y se movía con firmeza. La tormenta no lo había sacudido, sino que lo había puesto a prueba. Ella lo observó un buen rato, sin saber si debía hablar. Finalmente, él la vaya ali y señaló con la cabeza hacia la casa. Hey café en la estufa dijo, lo prepare bien fuerte, lo necesitarás, su voz sonó ronca. No dormiste, no levantó la vista, no tuve tiempo para eso, se giró y retrocedió hacia el porche. Sus pies dejaron ligeras huellas en la tierra mojada. El suelo de madera estaba resbaladizo, pero cálido bajo el sol de la mañana. Dentro, el olor a café y lluvia impregnaba el aire. Dos pequeños rostros se asomaron por la esquina del pasillo, las hijas de Eli, las gemelas, estaban calados, con los ojos pálidos, agarrados de la mano. Clara se quedó paralizada, pues no quería asustarlos, buenos días dijo con dulzura, tienen hambre, no respondieron, pero uno de ellos asintió levemente, Clara sonrió, bueno, creo que Roman 6 harina y huevos, quizás podremos hacer panqueques, suna bien. La joven le susurró a la otra, y ambas se acercaron lo suficiente para asentir de nuevo. Sus miradas se dirigieron a la mesa, luego a ella, tímidas pero curiosas. Clara se recogió el pelo, se arremangó y se puso a trabajar. El sonido de batir llenó la cocina, suave, rítmico, vivo. La mantequilla silbó en la sartén, y pronto el aire se calentó con el olor a masa frita. Las muchachas estaban sentadas a la mesa, observando, susurrándose unas a otras con voces tan suaves que casi desaparecían.
Cuando Clara deslizo el primer panquec en sus platos uno de los susurros, gracias senora, hizo una pausa, pudes la marm Clara, la nina asintió, gracias senorita Clara, algo en su pecho la dolia, algo suave, inesperado. Eli entró un momento después, sacudiéndose el sombrero, su mirada pasó de Clara a las chicas, y luego a los platos humeantes sobre la mesa. No tenías por qué hacer hizo dijo en voz baja, Clara lo miró. Tenían hambre, y yo también, asintió una vez, suavizandos la voz, huel mejor que nunca, ella sonrió levemente, eso es porque probablemente lo quemaste, no lo niego, simplemente si sento, le dio un mordisco, y emitió un leve murmullo de aprobación. No está mal, senorita Clara, las chicas rieron, una risa tenue pero real, Clara se giró y los vaya sonreír, eran sus primeras sonrisas desde que ligó, y por un instante el silencio que embrujaba la casa se rompió, dejando entrar un poco de calidez. Más tarde, Clara caminó hacia el tendedero detrás de la casa, el cielo estaba despejado de nuevo, con nubes flotando perezosas sobre el azul, colgó las sabanas malladas una a una, mientras la tela blanca andaba al viento. El perro de la seguía, observándola con la cabeza ledada, se agachó y la rascó detrás de los orjas. El único al que no le molesta un extraño, dijo en voz baja. La voz de ligo desde atrás. No le gustan los desconocidos, solo siente el buen corazón, ella se giró, entonces quizá tenga más sentido común que la mayoría. Se apoyó en el post con los brazos cruzados, no tienes que seguir haciendo tareas, sabes, no te trae aquí para eso. Lo se dijo, pero lo necesito, me ayuda a no pensar demasiado, estudió su rostro, el silencioso cansancio, la forma en que sus manos nunca permanecían quietas, siempre trabajando, finalmente asintió. De acuerdo, pero si te quedas hazlo con justicia, no es trabajo de serviente, comerás igual que nosotros, descansarás igual que nosotros, entendido, bajó la mirada, conmovida por algo que no podía identificar. Sí, senor. El viento le levantó el pelo, le acarició la mejilla, y por un momento creyó ver algo suavizado en sus ojos, algo frágil, desprevenido. Esa noche, después de la cena, Clara encontró a una de las niñas llorando en la habitación de la esquina. Sí, Aradillo a su lado con dulzura. ¿Qué te pasa, carino? La niña solazaba, agarrando un cabellito de madera. El olor de mama sigue en su habitación. No quiero que se vea. A Clara se le encogió el corazón. La extrañas, verdad, ella asintió confusa, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Clara la atrajo hacia sí y la meció suavemente. No tienes que soltarla. Pudes extrañarla y aún así crear nuevos recuerdos. Eso es lo que hacen los corazones, se expanden. La niña hundió la cara en el vestido de Clara y, al cabo de un rato, los solozos se calmaron. Cuando volvió a levantar la vista, tenía los ojos enrojecidos, pero más tranquilos. Cantas, como en el granero, Clara dudó,